Masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello, good morning everyone. This is Tutor Carmi once again for another great Business Friday with you. Bago po ako magsimula, nais ko pong batiin ng bawat isa na nandito na po ngayon sa ating comment section sa FB, okay, sa ating Facebook Live. We have here Miss Chanel Sapaden. Good morning po. Yes, we have Vince again, Vince Banganiban from Mekawaya National High School. Again, Chanel Sapaden is also from Mekawaya National High School. We have Miss Mariali Joy Francisco. Ayan, sila po ang ating mga kasama sa mga oras na to, no? At doon po sa mga hindi pa po nakakapag-chat po sa ating box, sa ating mga ano. Ayan, si Aisel Tugbo. Ayan, good morning everyone. Kamusta po kayong lahat? Ako po ay nagagalak makasama po kayo ngayong araw na ito at isa na naman pong kapanapanabik na na mga bagong aralin for Fundamentals of Accountancy, Business and Management 1. Okay. Gusto ko rin pong pasalamatan si Samantha Marinel Andres from Mekawaya National High School. Yan yung mga kataga Mekawayan po. Kamusta po kayo sa aming SDO Mekawayan, sa aming school head po na si Ma'am Lorenia Arsales, ganun din po sa aming Senior High School Assistant Principal Josity Layman at sa aming Senior High School Focal Person Ma'am Sophia Tumambing. Ayan, sa aking mga kaguruan, hello sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay po sa amin dito sa DepEd ETUlay. Ayan. Sige po, alam ko po you are all excited to
to learn more about fundamentals of accountancy, business, and management. And we are already in our week 6. Actually po, mahaba po kasi talaga itong fundamentals of accountancy 1 eh. Talaga po kasi ito yung bookkeeping na tinasabi po natin. And halos nandito na po tayo sa bandang huli. Okay? At pinag-aaralan na po natin ngayon, para po tayo meron lang idea, pinag-aaralan na po natin ngayon is about the merchandising business. Mamaya po sana makasama natin si Tutor Carol. Medyo busy lang po talaga siya. Pero hopefully, pumasok po siya sa ating live stream ngayong araw na to. Dahil alam ko po, 2 linggo na natin siyang namimiss. Okay, Tutor Carol, kamusta po kayo dyan? Ano po ay makasama po namin kayo ngayong araw na to. So, umpisahan na po natin ang ating pag-aaralan for today. Ayan. Share ko na po ang aking slide sa ating mga students. So, for today po, our objectives is, of course, to prepare a trial balance. Ay ma'am, nag-prepare na tayo ng trial balance, di ba? Bakit magka-trial balance na naman po tayo? Tsaka alam ko po, natatandaan ko, previously we also do the preparing of the adjusting entries. Kasi po, still po, kahit ano pong klaseng business, yung accounting cycle po ay pare-parehas lamang po. Okay, so yung preparation of trial balance is also part of the accounting for merchandising business as well with the preparation of the adjusting entries. So yan po yung ating mga objectives for today at hopefully po ay ma-attain po natin sila isa-isa. Okay, so last time, let us have again a review of the accounting cycle. Tatandaan po ninyo palagi itong review of accounting cycle, no? Kasi pag isa dyan na miss natin, ako lahat po yan posibleng magkamali tayo. Kaya by heart, we have to memorize, we have to know the accounting cycle, whether it is for business, na service, or for merchandising business. Okay, sige po. Una muna, tandaan natin, we have to identify and analyze the transaction. After we identify and analyze the transaction, we do the journalizing, or we, of course, come up with our journal entries. After doing the journal entries, we have to post it to our ledger. And then, come up with your unadjusted trial balance. So last week, pinag-usapan natin unadjusted trial balance. And for today, we are going to talk about the adjusting entries. As usual, ayan, ako, ito yung nakakatakutan talaga ng mga ibang student, no? Pero kayang-kaya po nyo yan. Samahan nyo lang po kami palagi dito sa DepEd ETUlay. Then, of course, we are also going to have or prepare the adjusted trial balance. Kasi nag-adjusting entries tayo, so gagawa tayo ng adjusted trial balance. So, sige po. So, let's have first a look back of what we have learned last time. We did, of course, the journal entries for the merchandising business. So I hope you remember po yung inyong you have your notes with you, you have your calculator with you, and make sure that you take notes po, lahat po ng ating mga napag-aaralan dito sa DepEd ETUlay, no? So let's have number 1. Our instruction first is choose the letter of the correct journal entry. Ayan, kayang-kaya to ng mga students natin dyan na nanonood po. Number 1. Sunny invested 200,000 to start his business. What is the correct entry for this transaction? A, debit cash 200,000, credit sales 200,000. B, debit cash 200,000, credit capital 200,000. Letter C, debit drawings 200,000, credit cash 200,000. D, debit capital 200,000, credit investment 200,000. So what do you think is the answer for number 1? If you invested to start a business, what will be your journal entry for this item? Okay? Ay, ang dami ng sagot. Mapakabilis ng ating mga ng ating mga students ngayon, ng ating mga tuti. Vince answered B, Aisel B, Samantha Marinel Andres B, Mike Charis Gomanay B,
Angela Rina Romagos, sabi niya letter B daw po. Sige, let's see if your answer is correct. Very good. You got it correct because the answer is debit cash 200,000, credit capital 200,000. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili for the item number 1. Okay, let's have now the item number 2. Bought equipment for cash worth 36,000. Bought equipment for cash 36,000. So what is the journal entry if you have this kind of transaction? Letter A, debit accounts payable 36,000, credit cash 36,000. Letter B, debit equipment 36,000, credit accounts payable 36,000. Letter C, debit cash 36,000, credit equipment 36,000. Letter D, debit equipment 36,000, credit cash 36,000. So what is the answer for this item? Yan. Number 2, marami po ang sumagot. Halos lahat, it's majority. Ayan, mga taga Maykawayan National High School po ay talaga namang very active and very napaka-active at sobrang tama ang sagot. Yeah, magaling yung teacher niyo. Letter D, okay. Tignan natin. Correct. Debit equipment, 36,000. Credit cash, 36,000. Very good. Let's have number 2. Purchase, sorry. Number 3 na pala tayo. Let's have number 3. Purchase inventory, paid 15,000. You purchase inventory and you paid 15,000. What is the correct journal entry for this transaction? Letter A, debit cash 15,000, credit capital 15,000. Letter B, debit inventory 15,000, credit accounts payable 15,000. Letter C, debit purchases 15,000, credit accounts payable 15,000. Letter D, debit inventory 15,000, credit cash 15,000. So what is the correct answer? Okay, tignan natin. Sabi po ni Miss sa number 3, lahat po ay nag-answer ng letter D. Si Jenny Divina, si Angela Rina Romago, si Justin Wayne, nandito po siya. Ayan, yung mga taga-Mikawayan po. Hyacinth Lee, Abo, Eloisa, ayan, mga magana. Okay, let's have, sabi ni Angeline Duran, it's letter D. So sige, tignan natin if their answer is correct. Very good. It's, of course, debit inventory 15,000. Ako nagugulat ako sa sarili ko, no? Credit cash 15,000. Very good, class. Ayan, napakahusay. Then let's have number 4. Paid insurance for 6 months. Ang kanyang, and then that is 12,000. Gagamitin natin asset method. Ayan na, ano kayang answer dito? Paid insurance for 6 months and we are going to use the asset method in recording this transaction. Letter A, debit insurance 12,000, credit accounts payable 12,000. Letter B, debit prepaid insurance 12,000, credit cash 12,000. Letter C, debit insurance expense 12,000, credit accounts payable 12,000. Letter D, debit insurance expense 12,000, credit cash 12,000. What is the correct answer? Okay, sabi ni Ms. Malariali for number 4, she answered letter B. Okay, so Vince, ganun din po, letter B. Sige, let's see if the answer is correct. If Mariali and Vince got the correct answer. Yes, very good. They got the correct answer. It should be debit prepaid insurance 12,000, credit cash 12,000 if you are using the asset method. Now, let's have the last number. Okay? So, for our last number or for our last item, sabi po dito, sold goods for 9,000 on account. Okay? Cost is 3,000. What is the correct answer? Sold goods for 9,000 on account. Cost is 3,000.
So letter A, debit cash 9,000, credit sales 9,000, debit cost of goods sold 3,000, credit inventory 3,000. Okay, letter B, debit accounts receivable 9,000, credit sales 9,000, debit cost of goods sold 3,000, credit inventory 3,000. Letter C, debit accounts receivable 3,000, credit sales 3,000, debit cost of goods sold 9,000, credit inventory 9,000. Letter D, debit cash 3,000, credit sales 3,000, debit cost of goods sold 9,000, credit inventory 9,000. What is the correct answer? Okay. Ano kaya pong answer? Okay, ang dami nating sumagot na po. Angelarina Romagos answered letter B. Eliza May Fernandez says it's letter B. Isel B. Jenny Divina says it's letter B. So the answer, very good. It's, of course, debit accounts receivable 9,000, credit sales 9,000, debit cost of goods sold 3,000, credit inventory 3,000. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga sarili sa lahat po na nakakuha ng tamang sagot sa ating looking back activity. Ayan. So let's have now here a trial. Let's talk about trial balance. Alam niyo po sa accounting, sabi nga nila, naniniwala na we are always a work in progress. So, lahat po tayo ay may mga pagkakataon na kailangan tignan natin kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. It is just like making a good decision, no? So, what are we going to talk about is all about trial balance. Kung meron po sa service business na trial balance, of course, in merchandising business, we have to apply it. And when we talk about trial balance, we are referring to the trial balance and list of general ledger accounts and their balances. Alam ko yung mga nagkumukuha po dyan ng accounting 1 at accounting 2, naku po, sobra-sobra pong laking tulong ng trial balance kasi nalalaman po natin kung tama ba yung ating mga ginagawa o yung tama ba yung proseso na ginawa natin kapag tayo ay nag-posting at of course, ating journal entry. Kasi po, once po may mali po doon sa ating pag-journalize, sa pag-posting po natin, of course, the trial balance is also incorrect. So, ang purpose po talaga ng trial balance is to determine whether the total debits and the total credits in the ledgers are equal, and to make sure all our the process, the initial process that we have done is correct. Okay? Sige po. So, let's have a recall. Ano ba yung mga trial balance na ginawa natin doon sa service business po natin, no? So, we have number 1. Ito, sagutin nyo ha. Okay, pwede po tayo mag-chat ng ating mga sagot. Alam na alam to ng mga taga-May Kawayan National High School. Okay, number 1. Trial balance prepared after the adjusting entries but before the preparation of the financial statement. Ano pong tawag dun sa trial balance na ginagawa po natin after the adjusting entries? Yun. So A, is it unadjusted trial balance? B, adjusted trial balance? C, post-closing trial balance? Okay, sabi ni Miss Samantha Marinel Andres, ang kanya daw pong sagot ay adjusted trial balance or letter B. Ganon din po si Vince, ganon din po si Mariani. At si Maika din, ganon din po ang kanyang sagot. Sige po, tignan po natin if their answer is correct. Very good. It's adjusted trial balance. So yung kung ginagawa natin after the adjusting entries to make sure na tama yung pagkaka-adjust natin sa mga transactions, we come up with a adjusted trial balance. Okay, very good. Let's have number 2. Trial balance prepared after the closing process. Anong tawag natin doon sa trial balance na yun? Is it A, unadjusted trial balance? Letter B, adjusted trial balance? Letter C, post-closing trial balance. Ano po kaya ang sagot?
Ayan, sabi po ni Samantha, ay talaga naman, ay si Daniela din po. Okay, sabi ni Daniela. Okay, si Micah, mga na-delay na pala yun. So let's have number 2 na lang. Ayan, number 2 na tayo mga anak ko. Ayan, so number 2. Okay, tama po. Tignan po natin kung post-closing trial balance po ang tawag natin. Yung pine-prepare natin after the closing process. Very good. It's a post-closing trial balance. Okay, very good. Let's have number 3. Trial balance prepared before adjusting entries are made. Ano daw po ang tawag doon sa trial balance na ginagawa natin before adjusting entries are made? Letter A, unadjusted trial balance. Letter B, adjusted trial balance. Letter C, post-closing trial balance. Okay? Ayan, sabi ni Miss, mabibilis talaga, parang mga keyboard warriors itong mga batang to, no? Bilis na mga kamay eh. So sabi ni Samantha, Mariali, Angeline, sige, si Angeline, Inso, Aisel Tugpod, Dea Justin, ang sagot daw po ay, at pati po si Miss Gumanay ay letter A. Tignan po natin kung tama po ang kanilang sagot. Very good, ang gagaling talaga ng aking mga tuties araw na to, mahuhusay. Okay. Tandaan po natin na ginagawa nga po natin itong trial balance to make sure na tama ang ating mga proseso, no? So, ano po ba yung mga errors na posible nating bakit hindi nagto-total yung ating trial balance? Kasi may mga tendency po, bakit marami nagtatanong sa mo, bakit ginawa ko naman lahat, saan ako nagkulang? Ayan. May mga ganyan tayong kwento, no? Pero, kaya nga po, alamin natin bakit tayo nagkakamali sa trial balance. Ano yung mga reason? Number 1, kapag daw po is journalizing or posting 1/2 of the entry. Kunwari, na-record mo lang yung cash na na-debit, pero yung credit nun hindi mo na-record or hindi mo na ilagay sa ledger or hindi mo siya na So, isa yun sa mga reason. Hindi mo siya na-lista o hindi mo siya na-post. Ganyan. So, may mga ganong mga tendency kasi. Alam niyo po, kapag kayo nagtrabaho sa mga malalaking accounting firm, lalo na po pag during the time na tayo po ay nasa year-end, talaga pong puspusan yung trabaho ng mga bookkeeper. Yan, yung mga bookkeeper po natin. So, may mga possibility po kasi that is a human error. So, may mga posibleng ganyan pangyayari. Pero kapag ikaw kasi very you can always do the work back. Ayan. Yun ang ginagawa natin para sure tayo na tama yung ginagawa natin. And you can always check on your entries po para po tayo ay makita natin kung saan tayo nagkamali. Yun. Number 2, recording one part of the entry for a different amount than other part. Kunwari, yung ni-record mo, 9,000, pero yung nailagay mo sa ledger, 6,000. So may mga ganyang possibility po, kasi nga po, prone to error po, kasi human naman po tayo, nagkakamali tayo. Pero kaya nga po yung tawag ay trial balance. That is our way to correct our work. Yeah, number 3, transplacement error. Yun na, minsan alam niyo yung nadadagdagan, yung from 100 naging 1,000. O kaya naman yung 1,000 naging 10,000. Nadadagdagan natin ng 0. Again po, that is considered as a human error. At minsan po kahit naman po, di ba, gumagamit tayo ng mga Excel, ganyan, may possibility po na nadadagdagan yung ating mga 0. Kaya po, be careful. When you are an accountant and a bookkeeper, make sure that you are always keen to details. Kaya po kailangan, yung mata mo, mabilis ang mata mo. Kaya po yung mga auditor, alam kaagad nila pag may pagkakamali. Alam kaagad nila kapag may sobra-sobra kayong, nilagay na numbers. Okay? Then number 4 po is transposition error on side of an entry. For example po, yung 3,964 ay na-record natin ng 3,694 or 3,946. These are considered reasons why our trial balance is not balanced. So, tignan natin to, no? Check natin itong mga to, i-make sure natin na ay tingnan nga natin lahat ng mga entries natin kung tama. Naranasan ko po yan when I was having my exam, okay?
Like, ako sabi ko, bakit kulang ako ng 2,000, ganyan, nasa na yung mga 2,000 o 2,000 nang hinahanap ko para bumalanse ako. Yun, may nakalimutan po akong i-entry. Hindi ko po siya naipasok sa ledger. So yun po, syempre, pagdating sa trial balance, kulang 2,000. So ganoon po yung mga reasons niya, mga possible reasons. Okay, ano naman yung mga limitations ng trial balance? Okay? Hindi po nakikita sa trial balance yung entirely po na omit or nabura natin yung buong transactions. Kasi kung ano lang po yung nilagay po na atin doon, okay, we have all the control when we are recording the transactions, and omitting entirely of that entry of course, it will not be revealed doon po sa ating trial balance. Number 2, journalizing or posting an entry twice. Kapag 2 beses muna record yung isang transaction, there is a possibility that you cannot really see that in the trial balance. Basta magre-reflect lang siya kasi babalanse pa rin naman siya kahit po 2 beses nyo yung in-record. Pero syempre po, tignan talaga po natin mabuti. Baka 2 beses mo na record yung transactions na yun. So of course, it can understate or overstate the financial statement. Then number 3, using a wrong account with the same normal balance as the correct account. So ito po this is the importance of knowing the normal balance of each account. Okay? Alam natin yun kasi ako po dati nung nag-aaral din po ako, isa po sa mga reason ba't nahirapan ako nung una sa accounting is because I don't understand what is normal balance is. Hindi ko naiintindihan na dapat pala itong unang-una nating inaalam para mas madali tayong makapaggawa ng transaction or makapag-record ng transaction. Then number 4, wrong computation with the same erroneous amount posted to the both debit and credit. So pag may mali tayong computation, ano po yan basta po nag-balance po kasi ang trial balance, basta nag-reveal siya na tama, na balance siya. Minsan, pakiramdam natin tama na siya, no? Pero meron pala. Kaya po ako tinitignan ko po talaga pag nag-check po ako ng mga ganyan po. Tinitignan ko kung ilang beses niya ba na-record yung transactions. Or sigurado ba, tama ba talaga yung pagkakakompute niya? Baka meron siya naiwan. Doon sa baba, naiwan niya. Ang na-cover niya lang yung hanggang doon sa pangalawang last line. O, diba? Bago mag-end. Kasi mga posibilidad po na kahit naman po gawin po natin, i-add po natin yun, babalanse po yun. Yun nga lang po, mali pa rin po siya. Lalo na kapag chinek na po yan ng ating mga auditors. Okay. So, alam na po natin, ha? So, pag gumagawa tayo, last time po, di ba, gumawa tayo ng unadjusted trial balance. Tandaan lang po natin, for example, in the left side po, nakikita po ninyo sa inyong mga screen, yan po yung ating mga ledger. Siyempre, gagawa muna tayo ng ating ledger. Okay, sa ledger magpo-post tayo. Pero yung pinaka-balanse po niyan, okay, yun po ang ating ilalagay sa ating unadjusted trial balance. For example, yan po sa cash, 11,000 po ang balanse. So, dapat yan na nakalagay sa unadjusted trial balance. Then, sa accounts receivable natin, ang balanse po niya, okay, is 7,000. So, dapat yan din po yung nakalagay doon sa ating unadjusted trial balance. Ayan. So, kung ganyan lang po yung gagawin natin, wala po pagkakaiba na or other special, process. Ganyan lang din po ang ginagawa natin. Whether it is a merchandising or service business po. Parehas lang po yan. So, from here, ang adjusted trial balance po natin ay 95,000 po debit at yung ating credit po ay 95,000 debit. So, ano ba itong adjusting entries na to? Ito na naman. Again, adjusting entries is always done at the end of the accounting period. Kasi sinisigurado natin that all entries, all amounts is accurately recorded. So, adjusting entries are adjustment needed to update certain account balances in order to reflect fair values for the asset, liabilities, expenses, income, and capital in the financial statements. So, yan po yung sinisigurado natin na magagawa natin at the end of the accounting periods. Kumbaga, kailangan di ba po flexible, pero kailangan sigurado tayo na tama. At alam din po ng accounting na kailangan nating mag-adjust. Ayan.
Ayun, so marami tayong hugot pag accounting. No? Now, ano ba yung mga types of adjustment? Okay, isa-isahin ko lang naman po ito. We have, of course, the prepayments. We have the accrued expenses, unearned revenues, accrued revenues, depreciation, and of course, we have the bad debts. Yan po yung mga types of adjustment na tinitignan po natin at the end of the accounting period. So, bandang huli po natin ginagawa yan para sigurado na tama, accurate ang gagawin po nating mga amount at ipapasok po natin sa ating financial statement. At isa sa makakatulong po sa atin, of course, itong adjusting entries. Okay, let's have here the adjusting entries for the following. Okay, tignan natin, sagutin natin, baka i-review natin ang ating adjusting entries ideas, ang ating concept. Okay, number 1. For example po, nakagawa na tayo ng unadjusted trial balance natin. Okay? So, meron po dito mga information na pumasok. Okay? At nakita natin at the end of the accounting period, which is December 31, 2020. So, number 1 po, of the total accounts receivable, 1,000 is uncollectible. So, gawa natin to ng adjusting entries. Paano po kaya natin siya gagawa ng adjusting entries? Okay? Gamitin po natin ang ating mga comment box for your answer. Okay, medyo ang alam ko yan ang kaya-kaya ng mga duty natin yan. Ayan, sige po, sagutin natin. Kasi number 2 po, 3 months insurance expired. Okay, yung 3 months insurance daw po na binayaran ay nag-expire. Ano po, adjusting entries po natin doon. And then of course, number 3, salaries earned by employees during the period but not yet paid amounted 10,000. Okay, sige, tignan po natin. Okay, answer please. Ayan. Ano po ang answer natin sa number 1? Kung yun daw kung total accounts receivable natin, ang 1,000 doon po doon ay sigurado ng uncollectible. Hindi na siya masusingil. Ano pong adjusting entries po ang gagamitin po natin dyan? Para po yan ay ma-record ng maayos. Okay? Somebody from our duty? Okay? Sabi ni Maika, bad debts. Oh, Miss Maika, anong adjusting entries dapat pagka bad debts siya? Okay, your answer is correct actually. Pero kailangan ko yung entries. Ayan. Kaya yan, Miss Maika, sige. Alam mo na kung ano yung bad debts? Okay, ano po ang adjusting entries natin pag may bad debts mo? Ayan. Okay? Paano natin? Okay. So, let's reveal the answer. I think lahat naman tayo ay alam sigurado to. Okay? Okay, let's have number 1. Sabi ni Miss Maika, it's bad debts. So, ano muna? Debit, bad debts expense, 1,000. And then, credit po natin, allowance for bad debts, 1,000. Yan po yung correct adjusting entries. Kapag po, yung ating account receivable is meron tayong amount na sure tayo na hindi na natin siya makukolekta pa. Okay? So, number 2, yung 3 months insurance daw po na binayaran mo ay nag-expire. So, ano pong adjusting entries po natin dyan? Okay? 3 months insurance expired. Ibig sabihin, na-consume, nagamit na. Okay? Paano po natin yan nire-record? Okay, sige po. Yan, sige po. So, let's reveal the answer. Siyempre po, pag na-expired na po siya, ibig sabihin po, it is already an expense. Yung prepaid insurance na binayaran mo, merong part doon ay expired na o nagamit na natin. So, ang magiging entries natin dyan ay will be insurance expense, debit 6,000, credit to prepaid insurance, 6,000. Okay? Yan. Sige po. Let's have number 3. Sabi dito, salaries earned by employees during the period but not yet paid amounted 10,000. Nag-earn na ng salaries to mga empleyado. Kaso, hindi mo pa siya nababayaran.
Okay, ano pong adjusting entries po natin dyan? Okay? What will be your adjusting entries? Salaries earned by employees during the period but not yet paid amounted to 10,000. Nag-earn ng 10,000 pero hindi mo pa nababayaran. Okay? Sige po. Okay, sige po. Ang answer po natin dyan sa number 3 ay salaries expense 10,000, debit, credit to salaries payable 10,000. Siyempre po, hindi pa natin nababayaran pero meron na tayong na-incurred na expenses. So, yan po ang magiging ating record or ating magiging journal entries or adjusting entries for this. Okay, next po tayo. Ayan na po. So, para po ma-make sure natin na tama po yung ating mga pinaggagawa. I'm sure naman tama yung mga pinaggagawa natin. So, tama yung ating ginawa. Siyempre, ipapasok natin po siya sa ating worksheet. Yan. Yung worksheet po, importante na naiintindihan po natin yan. Kasi po, pwede naman natin itong gamitin o minsan may iba po ginagawa na lang ay dinediretso, pero para sa akin maganda pong gamitin itong worksheet para po working paper din po kasi ito na pwede tayong magkamali. Okay, pwede tayong iayos yung mga pagkakamali in case lang talagang may pagkakamali. No? Lahat naman ay pwede po siyang maayos. Okay? So, unahin natin yung bad debts kanina, no? I-record na natin dun sa ating ito. Ito na po yung ating unadjusted trial balance. We have the adjustments. We have the unadjusted trial balance. So, ito lang po yung mga accounts na naging involved. Madadagdagan po, syempre, yung mga accounts na involved na yan kapag naglagay na tayo ng ating mga adjusting entries. Okay? O yung mga adjustment na ginawa natin. So, bad debts, expense 6,000, debit, credit daw po sa allowance for bad debt 6,000. Okay? Ay, sorry. Bakit ganun? Okay. So, that is supposed to be 1,000 po pala. Okay. So, let's have here, allowance for bad debts, 1,000. Ayan. Sorry po for the mayroon tayong konting naging problem with that. Okay? Let's have another. Okay, insurance expense, yung una po, kanina, pasok natin. Insurance 6,000. Okay, let's have another one. Yan. I-credit po natin siya. Okay. After po niyan ay yung salaries expense po na 10,000. Ayan. Salaries expense, debit po natin 10,000, credit to salaries payable 10,000. Yan. So yan po yung mga naging ano po natin kanina. Yung ating mga naging adjustment na ginawa po. So that will give us 17,000. Okay. After we are done with the adjustments po, pwede na po tayong lagay po ng ating mga ginawa na adjusted trial balance. Okay, so from here, nakita po natin, okay, so yung cash natin, pagka ganyan po, ang wala naman po siya naging adjustment, kukopyahin nyo lang naman siya. Ganon din po sa accounts receivable, sa notes receivable, sa inventory din po. Pasok lang po natin siya, so wala po tayong magiging problem with that. No? Basta po yung ganyan siya. Now, pero hindi tayo dito, nagkaroon tayo na adjustment sa prepaid insurance po natin na 6,000. So, kailangan natin siyang, of course, makita or i-reflect sa ating adjusted trial balance. So, kapag yan ay unlike sign, ganun din po sa sales, kopyahin lang po natin. According po kung saan po nakalagay. Kung naka-credit siya, ilagay lang natin sa credit side po ng adjusted trial balance natin.
And then of course, yung cost of goods sold, wala rin tayong ginawa. But of course, we have the bad debts expense po, no? So we have the bad debts expense. Pasok lang po natin yung mga ginawa nating adjustment. Ganun po yung allowance for bad debts, 1,000. So insurance din po kanina. Okay, yan po yung kapartner po ng prepaid insurance natin. Saan po siya nakalagay? Sa debit side. So pasok lang natin sa debit side. Then yung salaries expense po natin, ayan, salaries expense. Saan po siya nakapasok? Sa debit po. Ayan. Tapos yung payable po natin, pwede po, iba po correct naman po itong mga itong mga bagong adjustment po natin. Lalong-lalo na po pag gumawa na po tayo ng financial statement. Kasi po itong ang worksheet po ay ginagamit po natin for as a working paper po natin. So magkano po ang ating magiging adjusted trial balance? Siguraduhin po natin that both debit and credit of the adjusted trial balance is correct. So that will give us 106,000. Okay, debit 106,000. Ganun din po sa credit natin 106,000. Ayan. So I hope po ay kay lahat po tayo ay natuto sa araw na to. Same lang naman po ang ating ginawang adjusting entries or adjustment po na ginagawa natin for our merchandising business and of course for our service business. Sundin nyo lang po yung ganong po. And make sure that you are always into detail. Ayan, kanina may mga ganong possibility po no nagkakaroon tayo ng erroneous kasi nga po hindi nakita, yun, siguraduhin natin na tama yung mga amounts na pinapasok natin or make sure na tinama natin yung mga entries po natin. So far, I hope everyone is happy and enjoying learning accounting. Kapag kayo po ay may mga feedbacks, kayo po may gusto po kayong sabihin, you are always welcome to give us your feedback. And of course, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsama sa amin ni Tutor Carol every Friday po. Thank you so much po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at naway po maging maganda po ang ating weekend for this week. God bless us all. Happy Friday, happy Business Friday. Bye-bye. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!